Beleza. Boa noite. Eu vou abrir o jogo aqui. Captura Fahrenheit. Beleza. Vamos lá. Controle está certo. Ver se o áudio está certo também. Beleza. Bora. Vamos aí, só compartilhar a live aqui rapidão. Beleza. Oh, caramba. Fechei sem querer. Lucas. Nossa, que voz é essa? Agatha. Ah, velho. Agatha, is that you? I thought you were... Dead, in a way. But I promise to tell you what I know, and I always keep my word. Listen carefully, Lucas. We have very little time. You are not insane. Neither are you a murderer. You are simply at the wrong place at the wrong time.
Por quê? Why did they pick me? Why did they want to kill that guy? Pure chance. They just needed one man to kill another in order to open the mouth of the serpents. You're not the first to be chosen to perform the sacrifice. And certainly not the last. Why do I have these visions? They are real, aren't they? In a way, yes. They are using the visions to try and eliminate you. You've seen too much, so you've become an inconvenience. They're coming. Save yourself, Lucas. They Quick want time your event. life. Kuwait-Nitlan. In the ancient Mayan civilization, you'll find some of the answers you seek there. Agatha? Agatha! Prepare-se. Nossa, que viagem, hein? Vai! Nossa, tá frenético aqui. Nossa, de novo. Lucas! Aí. Lucas, wake up! What are you doing here? What happened? The police found me. I managed to get away. I walked all night. I didn't have anywhere else to go, so I came here. My God. This time you really have to go to the police, Lucas. There is no other solution. I'm not turning myself in until I understand what happened. Someone tried to kill me through my visions. They can attack me anywhere. I think they want to prevent Agatha from talking to me. This is all a bit much, Lucas. What if this whole thing is all in your head? Isn't it at least possible that you're losing your grip on reality? I'm not crazy, Marcus. I used to think maybe I was, but now I'm sure that something's going on here. I saw Agatha again. Here, just a while ago. She's dead, but she had some things to tell me. I think she wants to help me. Agatha is dead? Are you telling me that you... No, I didn't kill Agatha, Marcus. She was dead by the time I got there. But you're saying that you talked to a dead person? None of this makes any sense. É, você não viu nada, hein? So what are you going to do? You can't stay here. The police will certainly come to question me, and probably place me under surveillance. I have to find some place to hide. I'm a fugitive. My description will go out everywhere.
At least now I know that there is an explanation. I need to find the people who are behind all of this. Be careful, Lucas. They'll kill you if they get the chance. Nothing could be worse than what I see in my visions. Lucas has gone insane. I'm protecting a murderer. But I can't betray my brother. Dear God, help me. Tell me what I should do. Lucas Kane, Casa da Tiffany ou a Carla Valente, Asilo Bellevue. Vamos com ela, né? Estava com ele. Hello, my name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janus, isn't that right? He's down the second corridor on the right. When you're finished... Oh, another power outage. It's the 6th time today. Not surprising, though, with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janus's cell is down the second corridor on the right. One of my colleagues is waiting to open the cell for you. I'll be watching you. Don't worry, you'll be fine. Thank you, Barney. I wasn't sure exactly what I expected to find out by coming here. Kane was the killer, there was no doubt about that. And yet, I needed to know just what happened in the strange case of the Kirsten killings. Achar a cela desse tal de Janus, né? Aí. Acho que é aqui. Deixa eu ver outro caminho. Às vezes tem uns bônus, né? E aí, cadê o pessoal? É a continuação. E aí, Kikando? Beleza, cara? Boa noite aí. Tudo tranquilo? Não sei cadê o pessoal. Já faz um tempo aí que o pessoal tá meio sumido. Ah, tá vendo? Tem um bônus aqui. Aí. Hello, detective. I'll wait for you here. Perfect, thanks. Falar com esse doido aí. A cara dele. Parece o Sadler do Resident Evil 4. Sort of spiral, drawn hundreds of times on the wall of the cell. Why is he obsessed by this symbol? Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. Could we Kirsten. talk a little about Kirsten? De boa. What Será que really hoje happened in the fechamos? story? É o título. Tomara, cara. Pior que falta bastante coisa ainda, tava vendo lá na internet. Faltam uns par de capítulos aí. Vou tentar, né? What I have to say is meaningless. Tentar fechar aí. Isn't that right? É, tem mar. Maybe it'll make sense to me. Please, Anton, tell me everything that you know. A man and a woman in a laundromat. She's a little overweight, Hispanic looking. Him, he has a knife planted in his eye. How do you know that? I was there. I can see through his eyes. Every one of the murders. I'm there. And you, Anton, why did you kill that man? I didn't kill anyone. I was just his instrument.
I hear his voice in my head, and I see the blood. Always, always. It has to stop. What happened in the laundromat? A sacrifice, a human sacrifice. The killer and his victim. There have been other identical murders, haven't there? The killings won't stop until they've found the little girl. Why? Why are they killing? Oh, the world's not what you think it is. The Orange Clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're everywhere. How is this connected to the murders? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I have to go now, Anton. Thank you for your help. It's already too late. We're all gonna die from the cold. It'll be the dawn of a new race. The end of humanity. E aí, Leandro? Finalmente apareceu, hein? Vou compartilhar a live com os amigos. Beleza, valeu, Kikando. É nóis. Já joguei esse jogo, só que não zerei. Pô, você não zerou? Muito bom esse jogo, velho. Damn it! This time it looks serious. It looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Sometimes it takes a minute. O Kikando tá sempre aqui. O Kikando é quase um parceiro do canal, né? Oh shit. Até moderador agora, tanto que ele tá aí nas lives. All of the cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. E quer ver que vai ter aquele negocinho chato de controlar a respiração dela? Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Just keep cool and we'll wait for the lights to come on. Relax. Stay close to me. Putz. The aid. They got him. I have to move from here, or they'll find me too. If I don't breathe more calmly, I'm gonna faint. And then they get me for sure. Oh God. Oh no. I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. Pare de respirar. He's going away. I can keep moving. He's right there. That's how everything came to an end. Oxe, I couldn't control não my fear. entendi. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. Ah tá, tem que parar, né? Quando vê um desses caras tem que parar. Agora entendi. Não. Ué. Entendi. Isso de não respirar me lembra Until Dawn. É. Mas Until Dawn se inspirou muito nesse jogo aqui. Todos os jogos nesse estilo se inspiraram no Fahrenheit. Preciso entender qual que é a manha daquele negocinho ali. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. Nossa, eu não tô entendendo isso aqui. Você conseguiria passar sem mexer nada. É tenso, hein?
Não estou entendendo essa parte. Só se não é o caminho por ali, né? Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. Será que tem que esperar aqui? He's right there. Eu não tô entendendo, cara. Qual que é o sentido disso? That's how everything came to an end. I couldn't control. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. Acho que você não pode deixar... É, eu sei que não pode, mas... I can keep moving. Tem outro caminho aqui, será? He's right there. Meu Deus, eu fui por outro caminho, deu a mesma coisa. That's how everything came to an end. I couldn't control my Ah, fear. coisa chata isso. Tenta esperar ele antes das portas. Tá. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. Tá, passa esse cara. Mas eu não entendo. Eu não posso me mover nada. Tem que deixar o controle estático. Eu acho que é isso que eu tô errando. I couldn't control my fear. Não posso mover nem um centímetro. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Né? Breathe, Scarlet. Don't Igualzinho. move. Hold your breath. Vamos ver. Quando ele aparecer, eu vou ficar parado. He's going away. I can keep moving. He's right. Ó, tô parado. Vamos ver. Eu não entendo, cara. Eu fiquei parado agora, não mexi nada. I couldn't. Não sei se tá bugado, não sei o que tá acontecendo não. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. He's going away. I can keep moving. Tá, acho que agora eu entendi. Deve ser em outro lugar. Não, não, tava certo. É porque eu tava respirando também. Além de não se mexer, não pode respirar também. Deve ser em outro lugar do mapa. Esse cara vai ficar aí? Ele não vai dar a volta, não? Ah, como que eu ia passar aqui, mano? That's how everything came to an end. I couldn't control.
Tá, mas pelo menos eu peguei o jeito. Quem tá aí pela esquerda agora? Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. Tá. He's going away. I can keep moving. Bom, mudou pelo menos. O que tem que fazer agora? Nossa, velho, que coisa chata, mano. Na hora te pega, não tem o que você fazer. Como que eu vou saber o caminho de primeira? E aí, Guilherme, beleza? Boa noite aí, mano. É, tá complicado. É porque, tipo, é aquela coisa, né? Você tem que pegar a manha do que tem que fazer. Aí depois que você pega a manha, você tem que pegar o caminho. Tipo, se você errar, já era. Não tem margem de erro, né? Jogos que não tem margem de erro é foda. Tem que decorar tudo. Vai embora, vai embora. Aí. Ué. Meu Deus, aí foi bugado, porque eu já tinha ido embora já. I couldn't control my fear. Oh no! I hear one coming. He's getting so close. Breathe, Scarlet. Don't move. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. He's right there. He's going away. I can keep moving. Tá, agora vamos lá. Barney! Barney! Open up! Ah, que bom, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. I don't know what the hell could have happened. The auto lock system opened all of the cell doors. Are you hurt? Are you sure you're all right? Nossa, outra parte da Carla de respirar. Barney. Terrível. I feel great. I love playing É asilo, né? É uma prisão, né? Prisão barra asilo. Quer dizer, eu lembro, mas quem jogou foi bom. É, safadinha. Não, aquela parte lá do... I felt like I was gonna die, either from the cold or from hunger. I hoped that I could rest for a couple of hours at Tiffany's place, get my energy back, and figure out what to do next. Onde I'd que a only been Tiffany in her mora? new apartment once before. I only had a vague memory of exactly where it was, but I was sure this was Parece the um street. manicômio. É, parece o manicômio do Manhunt 2, né? O Leandro tá aí? Tá. E aí, Leandro? Nossa, onde ela mora? No, it wasn't Ah, já that. passou a parte toda tá? Que isso? Tá? The police. Não é They're aquela parte watching que Tiffany's você vai apartment, of course. Não, já foi essa They parte. assumed that I'd show up here looking for a place to hide. Tem que ir na casa da namorada. Another way in. Tiffany. Ah, é. Eu lembro dessa parte. Put your hands in the air. Ela vai te descobrir. This is how my Ah, story eles ends. aparecem lá. Isso parece... É, parece mesmo. Tem que encontrar a casa dela, onde fica. Put your hands in the air. Oxi. This is how my story ends. Vem pra cá. Put your hands in the air. Como assim, pô? Ô, caralho.
Ah, é aqui, não é? Não? Mano, onde mora essa mulher? É ali? Eu sei. Ah, é aqui, ó. Achei. É que a polícia tá atrás dele, né? Ela chega aí. Só que ela nem pra você. Pra te ajudar. É porque a gente ajudou. A gente ficou com ela aquela. Será que se a gente não ficar com ela, ela entrega pro policial? Melhor não arriscar, né? Olha o corvo aí. Coitado do corvo, mano. Sempre joga a culpa nele, coisa maligna. Sempre coisa do mal tem um corvo no meio. The police. There must be some way to get around. E agora... Ah, pelo amor de Deus, eu nem mexi. Meu Deus, velho. Esse jogo tá muito... Tá, os policiais estão ali. Nossa, só porque o corvo voou, ficou estressado. Esses policiais não vão embora, não? Não sei, eles estão fazendo tanto dano aí pra te pegar, né? E agora? Ah, tá. Tinha que esperar eles olharem pro lado. Aí você subia aqui. Caramba, vai demorar, hein? Meu Deus. Olha isso, cara. Tem que ir tudo. Nossa. Corre? Como assim corre? Eu tô numa beirada de um bagulho e como que você quer que eu corra? Prepare-se. Lá vem. Aqui, passe rapidamente para escalar o cano no chão. Mova-se lateralmente pela pavimento do prédio e execute a sequência dos anéis de ação. É, correr assim, né? Não tem como, né? Na neve ainda. Quando depois solicitado, Vamos lá. passe rapidamente para escalar o cano no chão. Mova-se lateralmente pela pavimento do prédio e execute a sequência dos anéis de ação. Nossa, não chega Depois nunca. solicitado. Que coisa tensa, mano. Não chega nunca. Tá? Como eles tocaram isso aí? Então... Vamos ver a área. Ah, agora tem que descer do mesmo jeito que subiu. Desce pelo outro cano. Faz a cerca. Faltou cerca? Não, acabei de descer o cano. Reporte a segunda janela para entrar no apartamento. That window leads to Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. Força. I think Vamos. it budged a little. Ah. It's open a few inches. Abre, Lucas.
I almost had it. Nossa, que demora. Deus, meus dedos. I wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal, but I had no choice. I hadn't eaten in almost a day. I was starting to feel weak and tired. Vá para a sala de estar, assista toda a transmissão da TV. Na sala? Assista toda a transmissão da TV. Extremely cold temperatures remain the top story today, with the thermometer dropping to a new record low of -15 degrees. Heavy snowfall caused the temporary closing of the Brooklyn Bridge. And sadly, the cold proved fatal for several homeless persons in Harlem and in the Bronx. Europe has not been spared either. Record lows have been registered in numerous countries. Mysterious restaurant murderer has been Agora tá falando His dele. name is Lucas Kane, a man with no prior problems with the law. He was able to escape last night just as local police officers arrived at his home to arrest him. Tragically, his killing spree continues as he took the lives of an old woman and 2 others in a laundromat. His motive is still unknown, but experts say he's most unlikely mentally ill. The police have distributed Kane's photo to the media and expect an arrest within... Ai, ai. And for an expert's point of view, Não, ele é a namorada dele, né? we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dmitry Kuryakin of the Mesoamerican University here in New York. Thanks for being with us today, Professor. You've written a fascinating book on Mayan rituals, and I wanted to ask you if... A specialist in Mayan civilization. He'd known what Kekniklan means. Gotta meet this Professor Kuryakin. Ok, vamos procurar comida então. Armário, né? Porque a geladeira dele tá deplorável, né? Não, aqui é da namorada dele, né? A geladeira da namorada, porque a dele só tem leite. Só. E um ainda, né? É. Aí você comer aí, você vai no banheiro, pega uma vida perto da pia. Ah, leite. Pra comer. Leite, ele gosta de leite, né? Tem um misto quente ali também. Não. Mas não tem opção de... Ah, não, tem sim. Pega um sanduíche aí. Tomou leite na casa dele. Vai tomar leite na casa dos outros também? Né? Fechar, vamos pro banheiro agora. Deve ser aqui. Ou aqui é a porta da rua. Não, ali deve ser a porta da rua. Uma vida aí. Tem uma vida? É, perto da pia. Ah, é que eu tava com o máximo. Máximo de vidas. É, aí você volta pra sala de estar. E conecta ela de volta. Ela lhe abraça e reconforta. Oh, que fofo. Porém, Tyler bate na porta e você precisa se esconder. Tiffany tá aqui? Não tá não. Acho que ela se atrasou, hein? Ah, agora ela chegou. Você precisa se esconder. O local mais próximo é embaixo da mesa. Com tintas. Tá. Saquei. You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying that you killed several people. Is it true?
the whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I love you, Lucas. Oh, I don't want to lose you. que bonitinho. E ó o Tyler aí. É, já tem que esconder. O local mais próximo é embaixo da mesa com tinta. Aí eu vou pedir que o papel se fosse chato lá. Esse jogo me lembra Silent Hill Shattered. É verdade. Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their questions. I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll see. Miss Harper? Miss Harper, are you home? Yes, just a second. I'm coming. Lucas, I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. É. Miss Harper? Yes? I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? We're involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. Doing a little redecorating? Yes, the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. Nossa, ele tá It's taking a pertinho. long time with my job. I don't have much time to... And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Thank you for your cooperation, Aê. miss. Boa. If Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. Escapou da polícia. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. Museu. Já estamos no museu, hein? This man I'd barely seen on TV was my last hope. I didn't know what connection there could be between the Mayans and what had happened to me, but at that point, I was ready to accept any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Nossa, parece o ritmo. Hello, I'm a journalist, and I have an appointment Segurança with do museu Professor parece o ritmo. Kiryakin. The professor's waiting Não for é? you. Ok. Polychrome tripod seat. Não, Origin, é com o Lucas ainda. Mexico. Tá no Museu de História da Civilização Maia. Você viu como é que é esse exame desse Stone stele from Palenque. Ai, muda completamente a ordem. Post-classical period. É. Nem tem essa parte aqui, tem Do museu? É, não tá This lá. fresco. Não, a A two-headed serpent. Ah, The same shape that I carved on acho que my a parte da forearms Carla eu the já night of fiz, the por murder. isso que não tá aí. Ah, tá. Ah, conversa com o professor. Professor Kiryakin? Yes? Ah, tá. My name's John Cunningham.
We spoke on the phone. I'm a journalist, É, and I'm gathering da information for an article I'm Maias, writing isso aí. about the Mayan religion. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. What paper did you say you Oxe, eu write fui no for canto once esquerdo e again? não achei nenhum bônus. É... I write for the New York Times. The New York Times is interested in my work. Ah, o cara ficou todo... Oh, New York Won't that Times, tá make some of my interessado. esteemed colleagues grin with envy? It's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? You told me you didn't have much time for our interview, so maybe it'd be best if we began, don't you think? Curious. Ai, He que saco. avoided answering my question. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Quequitlan? Of course. Come, I'll introduce you. Opa, deixa eu ver se dá pra pegar o bônus agora. Aqui, ó. Aham. You see before you the ancient Mayan god Quequitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. What would you need to do to get the serpent to open its two mouths? A human sacrifice, of course. The liberated soul then opens the passage, and thus the oracle can use this serpent channel to see into the other world. What exactly do we know about these oracles? Oh, not very much. They were very mysterious. Peguei. They served as mystic liaisons, allowing man to connect with supernatural forces. If we can believe the ancient texts, the oracles possessed strange powers. What kind of powers did the oracles possess? Some passages mention a supernatural life force, permitting the oracle to live for several hundred years. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. Ué, This painting, ainda não. dating from the 1st century BC, shows a sacrificial ceremony. The victim's agony must have lasted quite some time, the priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random. This person becomes the executor. The oracle takes complete control of the executor, manipulating him from a distance. A Mayan sacrifice. That's what it was. You aren't a journalist, are you? Não. Who are you? My name is John Cunningham, and I am indeed a journalist, Ai, as I've droga. already told you. Eu devia ter falado. I think I've taken enough of your time, Professor. Thank you for the information. As you wish. It's a shame, though, that you won't tell me more. Eu não falei que ele era Now, o if I were you, I'd Lucas. leave here by the employee's exit. The security guard's been reading an article showing your photo, and I'm afraid that he may soon recognize you.
Thank you for your help, Professor. Don't move. Put your hands in the air. Turn around, slowly. And that's how my Eu story sabia que ia dar ends. ruim isso aí. Accused of a murder that I didn't commit. Na verdade, a tradução que me confundiu. Ah, vou ter que ouvir tudo de novo. Professor Kuryakin? Yes? My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist, and I'm gathering information for an article I'm writing about the Mayan religion. Ah, yes, I've been waiting for you, young man. What paper did you say you write for once again? I write for the New York Times. The New York Times is interested in my work. Oh, won't that make some of my esteemed colleagues grin with envy? It's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Yeah, I get that a lot. I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Quequitlan? Of course. Come, I'll introduce you. O chato quando fala é que tem que fazer tudo de novo, né? Demora. You see before you the ancient Mayan god Quequitlan, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other world. By opening both mouths, the Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Could you explain this other world? Oh, the world beyond our own, esqueci de traduzir essa kingdom parte of the aí. gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and see into the future. What exactly do we know about these oracles? Oh, not very much. They were very mysterious. They served as mystic liaisons, allowing man to connect with Travis do supernatural Paraguai. forces. If we can believe the ancient texts, the oracles possessed strange powers. What kind of powers did the oracles possess? Some passages mention a supernatural life force, permitting the oracle to live for several hundred years. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? Come, I'll show you. This painting, dating from the 1st century BC, shows a sacrificial ceremony. The victim's agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed 3 times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle must never soil himself with the blood of another. That is why he chooses a sort of proxy, another person in the crowd, totally at random. This person becomes the Leandro tá aí ainda? The Não oracle falou takes mais? complete control of the executor. Ah, é. Eu vi. manipulating from a Eu vi que distance. tava lá a estreia. Conclusão, What happened to executor. the executor after the sacrifice? Kikando também He sumiu. went mad and committed suicide after accomplishing his part of the ritual. A Mayan sacrifice. That's what it was.
You aren't a journalist, are you? Who are you? My name is Aí, Lucas agora eu Kane. coloquei direito. The police are looking for me about a murder that I did not commit, but I was the executor. You're a murderer? I'm innocent. I stabbed someone I'd never seen before, 3 times, cutting his arteries, just like you described. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? Sim. But that's completely impossible. Não, não é não. Have you ever seen this symbol before? Oh, it's the symbol of Quegnitlan. The executors cut this into their own forearms before accomplishing the sacrifice. So, it is true. My God, the Codex was right. The Codex? What are you talking about, Professor? You can't stay here. Your picture is in the paper that the security guard is reading. He's sure to recognize you. Come, let's leave here, and I'll tell you all Aí, about agora it. sim. Vamos lá. Tá no estacionamento agora. Thank you for your help, Professor. Aham. Opa. Aí. Boa. Ah, é bug. Voltou. É, bugou. Aí, voltou. Bom que não caiu a live, tipo, não fechou. É, ainda bem. É, não, é o programa que transmite a live. O programa que transmite a live, que é o OBS, deu um bug maluco aqui. Mas já voltou, já. Aí. Saiu aqui. Aí, voltou, né? Beleza, tô vendo aqui que tá normal. Acontece. Deu uma bugada no OBS aí, sei lá. Parou de transmitir. Ei, professor, teve vida curta, hein? Desconhecido. Ah, tá. É a parte que ele vai pro... tipo, num sonho dele, né? A mente dele, sei lá. É, as viagens tá forte aqui nesse jogo. There you are. I've been looking forward to meeting you. Few men are capable of resisting an oracle. What is there so different about you? The chroma. Chroma key? The chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? No matter. What matters is, the time has come for you to die. Eu? Why me? Why choose me? Pure chance. The executor is always taken from the crowd. It's a great honor for you to be chosen to serve Quegnitlan. The chroma? What does that mean? The force that created the universe. The origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again. In the other world. Gibintina Quentane. Eita.
Só de branco. Ah, velho, aparece de novo. Agatha, but how? Listen closely, Lucas. Those who employ the Oracle are searching for a little girl, a perfectly pure soul that's never been incarnated. Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see in your dreams. You must find her before the Oracle does and put her someplace safe. Hurry. There isn't much time, and they are already back on your trail. Ok. Ainda tá no desconhecido? I must inform you that we are unhappy. Very unhappy. He has escaped you again. First in the museum lot. A big mistake, the museum lot. And then in the wave. What's worse, you showed yourself openly to him. And all for nothing. It's just... I was unaware of certain factors, my lords. Which factors? He possesses the chroma. That's impossible. Idiocy. How could he possess the chroma? I know not, but it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has intervened. What do you mean? While you were with him in the wave? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clan? That's impossible. Only we are left. We have a rival. Who searches for the Indigo child as we do. They must not find the child. That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. He sees through our eyes. He must not find the child. You must deal with this problem. Definitively. I have already taken measures. He will be definitively dealt with, and soon. Do not disappoint us. You may leave us. Nossa, o Lucas envelheceu pra caramba do nada, velho. The Oracle is in Marcus's church. There's not a moment to lose. I've got to warn him or he's dead. We should wait, Carla. Backup will be here any minute now. No way. This time I'm gonna get him. The desk guy swore to us that he was in his room, and he's not gonna get away. I hope that guy didn't screw up when he said he recognized Kane's photo from the papers. He looked so blind he wouldn't recognize his own mother in a phone booth. We'll find the answer in room 369. 369. Vamos ver o que tem que fazer aqui antes dele chegar. Tem que vazar. Tem que avisar o Marcos, né? Pick up, Marcus. Pick up. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. Nossa, cadê o telefone?
Where is he hiding? Nossa. Marcus! No! Nossa, porque eu não achei o telefone? 369. Here it is. It's the wrong room number. Eita. Nossa. Either he's gone through some changes since the photo, or this is not him. Shit! What the hell happened? Calm Cara. down, girl. I think there's been a slight misunderstanding. Tyler, it was the wrong room. Huh? There must be another room 369 down the hall somewhere. Ixi. It's the wrong room number. It's the wrong room number. Ah, aqui, ó. Já vazou. I think the bird has flown the coop. I'm gonna find him, Tyler. I promise you. Come on, let's go. Você curte Siphon Filter? Curto sim. Tava até pensando em trazer algum. Nossa. Não era bom atender esse telefone não. Traz aquele Omega Strain do PS2. You must realize now that I am not joking. So please, don't delay. Eita. Park. Omega Strain, eu joguei um pouco dele. É bem diferente, né, dos PS1. Pode ser. Everything that I've been through since the second I entered that diner, all of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. And after that, I decided not to fight my destiny anymore. Só não gostei do Shadow e Dark Mirror. Tiffany, she's at the top of the roller coaster. That's weird. Ah, Dark Mirror foi o que eu joguei então. O Omega Strain é outro. The feeling I've seen that guy somewhere before. Nossa, onde que ela tá? Nossa, mano, onde ela tá, velho? Não tô vendo. Gosta? Parecendo a Ashley. É difícil parecer a Ashley. Ninguém merece mesmo.
Deve ter alguma entradinha que eu tô deixando passar, alguma coisa. Não. Lucas, help me! Ah, aqui. Será? Irmã da Ashley, coitada, velho. Ninguém merece ser irmã da Ashley. Eita. Não vai ser fácil atravessar isso aí. Lucas! It's a trap! They're gonna kill you! Sabia. Botão. Nossa, velho. Que isso? Eu apertei e foi com tudo. And that's how my story ends. Tá, até pegar o jeito desse negocinho aí. Tem que pegar o jeito desse controlezinho aí. Vamos ver. Ah, é meio invertido. É, o cara é foda, mano. Aê. Agora tem que voltar, né? Então... Enjoy your ride to the other world. Nossa. Desconhecido e o... Ah, dá pra jogar com oráculo? Muito equilíbrio emocional nessa hora. Ai. Vamos aqui, vamos ver. He is dead, my lords. Good. Very good. Now you must find the Indigo child as soon as possible. There isn't much time. The visions are becoming clearer and clearer. I've nearly got her position localized. Move quickly. Time is short. The child must not escape us. The prophecy must be fulfilled. You may leave us. O cara morreu? Não, não morreu não. That's it. It's over. Now there's nothing to do but wait, though it shouldn't be long. Perfect. All has gone according to plan. I sense another signal. Cerebral spinal activity. I think he's dreaming. Ih, caramba, as memórias de criança. Wake up, Marcus, it's time. Hurry up, we don't have much time. Are you sure you want to go, Lucas? It could be dangerous. We have to go in there ready for anything, Marcus, right? Maybe there'll be an alien spaceship inside, or the tomb of an ancient king, and all of his treasure. Or a giant frozen dinosaur?
And what if it's a secret weapon to take over the world? Come on, let's hurry. The hangar's gonna be well guarded. We better get going if we don't want Mom and Dad to catch us. Ai, ai. Será que vai ser igual a primeira vez? Don't move or I'll shoot. Don't shoot, sir. We're just kids. We're the Kane boys. What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. You're crazy, Lucas. We're lucky that he let us go. But if he catches us again, they're gonna beat our butts. You do what you want, Marcus. I'm going back. Ah, esse aqui é pra abrir o mapa, né? Indigo Prophecy é stealth. É, algumas partes, né? Ih. Don't move or I'll shoot. Que bosta. Don't move or I'll shoot. Tá, não dá pra passar aqui na frente então. Quero ver você trazer Manhunt. Eu vou trazer, só que o 2. Don't move or I'll shoot. Tá bom, cara. Nossa. Você não gosta muito do 1? Mais ou menos. Eu acho o 2 mais da hora. A história, as execuções. Deixa eu ver. Tem hora que ele vira, eu acho que ele olha pra cá, né? Olha lá, tem hora que ele olha pra cá, depois ele volta. Don't move or I'll shoot. Que bosta. Don't move or I'll Não. shoot. Bosta. What the hell are you doing out here at this hour? Get back to your home immediately. É, o 2 é mais violento. Pera aí, só um minuto.
Aí, voltei. Nossa, agora pra descobrir o caminho disso aqui vai ser osso. Eu acho que é por aqui. É. Não pode sair, tem que ter essa perto do lugar, né? Umas moitas ali que já se comem bem. Tem umas pedras, né? É. É, agora deu. A soldier, quick, let's hide. Salve, voltei. Recebi uma carta falando que havia passado na peneira de futebol. Caramba, que da hora. E aí, mano, bem-vindo de volta aí, Kikan. Que da hora, cara. Passou na peneira? Da onde? Que escolinha? De que time, assim? O que eu fiz? Aí. Tá, acho que agora dá pra ir. We can't go any further. That soldier's blocking the way. One of us should sneak around the back and find a way to avoid him. Better wait for Marcus before going on.
Now what? The only way to get to the hangar without being seen is to climb up the telephone pole and hang off of the cable. Impossible. That pole is right under the guard's nose. I know, but there's no other way. Listen, I'm gonna try to get him to look the other way. Meanwhile, you run and climb up the pole. I'll try to set it up so you have enough time. Okay, but how are you gonna get in? I'll meet you back at the house. You tell me Passei no everything teste when do you get time back. aqui de At Brasília. least that way we'll know for Os caras sure whether there's a compartilharam, não flying apareceu. saucer in that Não, hangar. não apareceu ninguém. Cara, que da hora, mano. Nossa, boa sorte aí. Muito legal isso. Eu tentei já uma vez escolinha de futebol aqui da cidade, mas não deu muito certo não. It's all up to you, Lucas. Hey, what do you think you're doing there? I'm looking for my cat, sir. He ran out of the house. He was on the garbage, but then he got away before I could grab him. You're one of the Kane boys, right? Head on home, son. You shouldn't be out prowling around alone at this hour. Nossa. What about my cat, sir? We'll find him tomorrow. Right now, you go on back home. Não, não é aqui? Ah, tá. Por que eu não passei? Ah, além de ter muita concorrência, né? Que aqui tem 2 times que revelam muitos jogadores, né? Além disso também eu não tive muito apoio financeiro, né, para continuar na escolinha. Aí não deu certo. Vamos ver aqui onde eu entrei, né? Ô, caramba. Essa câmera é foda. Nossa, o que ele encontrou aí então? When I got the call, I didn't hesitate for 1 second. I came without telling anybody, not even Tyler. All I knew is that I was supposed to go to the grave of somebody who'd just been buried that morning. Tiffany Harper. Consegui passar Lucas aquela Kane's parte. ex-girlfriend. Aham. Quicando voltou. Isso aí. Não? Agora que tá branco, hein? She was a good person. She didn't have anything to do with all of this. A namorada dele morreu, né?
You got a lot of guts, Mr. Kane. Eu acho que Call é. my office and ask for a meeting when every cop in the country is hot on your trail. I didn't see that coming. É, o ataque do Your oráculo. investigation has too many shadowy areas in it for you to content É yourself difícil with mesmo, the vou tentar official estar version. sempre aqui. Valeu, You're cara. here Nossa. because you think I might Agradeço have the muito aí. answers to your Sempre questions. que você aparece. Well then, Caramba, até who me is the real killer? fui ler aqui. I don't know his name. I don't even know if there's anyone alive who does. All that I do Essa know mulher anda is that he's a rebolando. Mayan oracle who Ele has the anda. power to erase all memory of his existence from anyone who Que a sees Carla him. anda rebolando. The Oracle isn't acting alone, is he? Ai, He ai. belongs to a secret clan who have united the most powerful beings Né, on na Earth. primeira live eu acho que tá Their isso aí. power has no limit, and they'll do anything to get the Indigo Child. You mean the Orange Clan? You already know about them? I went to see one of the murderers in an asylum. He talked about the Orange Clan. Parecendo James. Ai, caramba, de novo. What's your role in all of this? I was just a random victim of the Oracle, nothing more. There have been other similar murders, haven't there? The Oracle has been waiting for the Indigo Child for over 2,000 years. But he didn't know when or where she would arrive. É. So he had to do periodic sacrifices in order to find her as soon as she was born. What about all of these dead people around you, Lucas? What happened to Tiffany? And that old woman, Agatha? The Oracle wanted to O eliminate Lucas envelheceu pra I caramba, had mano. become an inconvenience to him. Do He nada. wanted to keep Agatha from Acho que é por causa talking, do and he poder que ele used tem. Tiffany to draw me into a trap. And your brother, Marcus. Não, né? Marcus was the only Consome a person pessoa, who né? knew where I was hiding. The Oracle killed him in an effort to find me. Aí, agora tava esperto. All of these deaths he talks Ela about. tá começando a confiar na palavra dele. As if nothing mattered to him anymore. Casa. And your apartment? When we came to arrest you, the walls were covered with ritualistic symbols and articles about the murder cut out of the paper. It was all arranged to make me the ideal suspect. The Oracle and the Orange Clan were behind all that. How did you learn all of this? I just know, that's all. The question isn't whether what I'm saying is true or not. The question is, are you going to help me? Yes. Help you? Why should I help you? For the same reason that you agreed to come here this morning without alerting anyone. Because you know I'm telling the truth. Because if we don't do something quickly, the cold Ah, will eu cover tava the olhando entire lá planet no and Discord e there o won't be Kikando entrou lá no tomorrow. servidor do Discord também. And even if you're right, what can we Entrou. do about it? Nobody's gonna believe all this. And if the Oracle really has all these powers, what can we do to stop him? Find the Indigo Child before he does. Por falar em and Discord, hide her quem quiser someplace entrar, safe. pode entrar lá Do que you eu know tô lá where she chamando. is? Not yet, Esqueci de falar but isso. I'll find her. I see through the eyes of the Oracle during his visions. If he sees her, Ainda I'll sinto see falta da velhinha, coitada, bateu as This is costas. just insane. Ela apareceu I faz cannot pouco believe I'm tempo aí. actually sitting here talking about saving the world with a fugitive wanted by every police department in the country. You're free to choose which side you're on. You can arrest me, or you can trust me and help me save the child. But you must decide quickly. I haven't got much time. Aí. What am I supposed to Sei que do? diferença faz acertar isso If aqui. he's lying, I'm aiding a murderer and I'll go to prison. If he's telling the truth, Será? so either you're crazy or you're some kind of hero. Neither one nor the other. I was just in the wrong place at the wrong time. Prepare-se. His hand. It's as cold as ice. Você falou que o Leandro tem que jogar o Drink depois? É, eu tô pensando ainda, né? Mas o 2. Tem a fase do zoológico. Vamos ver, delegacia. Acho que eu vou com o Tyler, faz tempo que não vou com ele. Almost the entire country is now without water and electricity services. The army has been mobilized to help provide shelter and basic necessities, but the cold and snow have hampered ground movement, and storms have shut down every airport in the country.
Scientists are still unable to fully explain the reason behind the cold wave which has now gripped the entire planet. Temperatures continue to fall everywhere in the world as authorities... O que a Nana perguntou? Não, a Nana falou que a gente tá pensando em baixar o Outbreak pra jogar aqui. Carla, you should get some sleep. You haven't closed your eyes in 2 days. I have to get warm to do that. I'm solid ice from head to toe. Se você for jogar o Outbreak sexta agora, aí você me fala que eu baixo. Já deixo pronto aqui. Probably now or never. É o dono. You're hiding something from me on this Kane thing. Am I right? Yeah, you're right. I found him, but I think he's innocent. I didn't say anything because I didn't want to get you involved, Tyler. You mad at me? Nah, of course not. Plus, with everything that's going on, Baixa aí pra jogarmos online. Beleza. Você vai fazer live sexta-feira? Depois da manhã, né? Ah, a mulher dele foi aí na delegacia. Não, doutor, Tyler. A outra morreu, sim, infelizmente. Sam, what are you doing here, babe? There's a train leaving in 1 hour for Florida. It'll probably be the last one for a long time. I'll be on it, Tyler. With or without you. If you really love me, quit the police and come with me. When this cold stops, we'll get on with our lives. Our new normal lives. Mas se a gente jogar vai ter que ser no normal, porque eu não sei quase nada. It took me a long time to figure out who I was and where I belong, Sam. But now I know. I know there are people who need help and who are counting on me. My place is here with them. I feel like I'm a part of something good here. I love you, Sam. But I can't give up who I am. Vou fazer sim, só não sei qual. I don't know what's gonna happen on this planet, but I wish you luck, Tyler. Se você for fazer de Outbreak, me fala amanhã, que é quinta-feira já, né? Pra eu poder já deixar pronto aqui, né? Pra baixar a ISO certo lá. Tem que fazer conta também no servidor, né? I'm gonna go help Jeffrey and Doug. They're heading down to take a look in the southern sector to make sure everybody's out of there. Tyler, as long as you do what you think is right, you can't go too wrong. Good luck to you, Carla. Well, I don't know how all this is gonna end up, but I hope it all works out for you. Então tá, né? Nossa, ela tá aí já? Caramba, avançou bem a história, hein? Caramba. Nossa. Meu Deus, viu aquelas partes lá? Não, ainda não. O jogo é longo, né? Here we are. Are you sure you know what you're doing? The Oracle's seen the child, just like I did. He'll be here to find her any minute now. I've got to get to her before he does. Wait for me here. I won't be long. Você tá com o guia aberto do jogo? Não? Não, tá aberto. Não, era só pra saber se falta muito ainda. There's no time to lose. I've got to find that girl before the Oracle does. É, no orfanato. Sir? Sir? You can't go in there!
got to do this quickly. The Oracle will be here any second. 40, tem certeza? É, ó. Carga desse serviço existente ao canal. Nossa, só falta pouco. No, that's not the girl in my visions. Última direita? Tá. No, that's not the girl in my visions. Ah, era pra vida. Pensei que era pra achar a garota. Beleza. You can't go inside. Ih, o oráculo já tá aqui já. Her name is Jade. Parents unknown. Autistic. She's never spoken. I've seen you in my dreams. You have to come with me. We have to leave here right now. Opa, Outbreak. Quem sabe eu posso participar. Oh, vai ser da hora. I don't know how you've managed it, but that's of no O que importance now. Give me the child, and I will grant you a rapid death. If you take her to the ones you serve, they'll use her to make slaves out of the entire human race. That's no concern of yours. You'll be dead before that comes to pass. Give me the child. I don't have time to play with you. Agora será necessário um longo combate. Putz, é o Matrix de novo. Ai, meu Deus. I'm leaving you here. You mustn't move, understand? I'll be back soon to get you. I hope. Outbreak 2, é. Nossa, que doideira, velho. Que doideira. Muito louco vocês aí.
Aê. Nossa. Ué? Não entendi. Ah, tá. É longa essa sessão aí. You found the child. Olha aí a velhinha que o Kikando adora. Humanity's fate for the next 10,000 Olha aí. years depends on the fate of that child. A new golden age, peace and security, or the reign of ice, of terror and death. We were right to have chosen you. This child, why is she so important? At the dawn of time, a prophet announced that one day a child would be born. One whose soul was absolutely pure. Voltou. She would come and reveal a secret. The Só porque ele answer to pediu. all questions. He who possessed this Estou de answer volta. would gain unlimited power. You've been using me from the start, haven't you? You Isso, manipulated hein? me so I'd find the girl for you. Manipulated isn't really the word. O Let's protagonista say do Silent Hill gathered. 4. We É, em intervened breve eu vou to trazer. protect you because we knew you could lead us to her. Só tô dando tempo de Silent Hill porque eu trouxe vários seguidos, né? I don't remember anything Pra não after ficar the roller enjoativo. coaster collapsed. You didn't survive the fall. We found your body and we resuscitated you. The truth is that you are dead, Lucas. Why did you bring me back to life? Because of your connection with the Oracle, of course. You see through the mouths of the serpent at the same time he does. Only you could lead us to the child. It was vital that you bring us the Indigo child, and you succeeded. Now we can put her in a safe place. Será? You've accomplished your mission well. No, I don't trust you. Jade stays with me. You're committing a fatal error, Lucas. I'm going to have to eliminate you. Ixi, olha o que a veinha vai se tornar. Né, acabando com sonhos aí. I forgot one small detail. When we brought you back to life, we added a module within your cortex. It's impossible to kill you, as you are already dead. Tá. I can, however, Eu acho que vai dar pra terminar. Vamos ver. a simple touch from me, and you will be erased forever. There's no use trying to resist. I have control of you now. Será que não é fome, não? Hurry! Quickly, over here!
Base subterrânea. E aí, fiote, tá por aí ainda? Opa, tem um bônus aqui. Vendo uns animes. Tá vendo o que agora? Ah, So, she's the one. This is the Indigo child? Her name is Jade. She doesn't speak. I get the feeling that for the moment, she's observing us. How did you find me? That man came and got me. He told me you needed help. So, what do we do now? Looks like we don't have much choice. Let's follow him. Um pouco de tudo. DBZ, Rama. Guilherme, você já assistiu aquele Dragon Ball novo aí que saiu, Super, né, que chamava? Já assistiu esse aí? É ruim, é bom? Lucas. Come and take a seat by the fire. What is this place? It's an old abandoned Ainda não? station. Ah. It's one of our secret Eu acho que assisti uns 2 episódios só. There's one like it in every city on the planet. Chroma. What do you know about the chroma? It's a natural energy force, like gravity or magnetism. Dizem que é bom, mas não é igual. Não, não é igual não, é bem diferente. This force Pelo menos os episódios que eu vi. Lucas, and you've only discovered the smallest part of it. Menina Índigo. What do you know about the Indigo child? She's a perfectly pure child whose soul has never been incarnated. Her coming has been awaited since the dawn of time. So, what do we do now? We must bring the Indigo child to a source of the chroma. That's where she'll deliver her message and complete the prophecy. Esse cara parece uma mulher. Where do we find this chroma source? Quem está falando? Do Lucas? There are only 3 known to exist. Ou do mendigo aí? The closest can be found on an old military base called Wichita. Wichita? That's where I was born. My parents were scientists. They were working for the government. And that explains many things. In the 50s, an artifact was discovered that was not of human origin. It turned out to be a chroma source. We must bring the Indigo child there as quickly as possible, before she wastes away and dies without having delivered her message. When do we leave? In 2 hours. The time it'll take to finish preparations on your Esse mais vehicle and novo. to find you Ah, enough tá. gasoline. It seems likely that the Parece orange and trans. purple clans will be waiting for you at Wichita. They will stop at nothing to prevent you from uniting the child with the artifact. Você acha que o Lucas parece uma mulher? We will take care of the child. O Give her a Lucas? bit of chroma to help her Uma hang mulher? on. There are some mattresses É. in the wagon back there. I Guilherme suggest falou. you get some rest before you have to leave. Have a long journey ahead of you. Tomorrow,
May well be the last day of the human race. I'm dead tired, Carla. I'm gonna take Bogart's advice and get some sleep. I don't think I can sleep right now. I'm gonna wander around a bit and join you later. O game tá muito misterioso. É, cara. Aqui não dá pra vir. Radinho aqui no meio do nada. An old radio. If I could get it to work, maybe I could get some news from up top. Seems to be in pretty good shape. Just need some batteries and an antenna. É, só isso, né? Tá, criança. Still not asleep? No, I can't seem to relax. It's hard to believe that it's all going to end tomorrow, isn't it? Fields, forests, cities, everything will disappear under the ice. And what's going to happen to us? It'll be like we never existed, like nothing important ever happened. Are you afraid to die? Not anymore. If we're both going to die tomorrow, I want you to know something. I'm sorry that we didn't meet under better circumstances. Maybe if things had turned out differently. You're frozen. Your lips are like ice. I love you, Lucas. Eita. Ah, de novo isso? He knew the hangar was going to burn, John. I'm sure of it. But he wasn't the one who started the fire. Look, Mary, that's just not possible, and you know it. Nobody can see things before they happen. That artifact emitted a kind of radiation that we still don't understand. Maybe it changed something in Lucas. That's nonsense. We analyzed everybody who ever came near that thing, and they all checked out fine. Don't you see? If it was the artifact, then we'd all be radiated, and we'd all There's have a difference, powers. John. I was pregnant with Lucas when I went for the first time.
Lucas was radiated by the artifact when he was still in the womb. This is just ridiculous, Mary. I've heard enough. I'm gonna take a walk while you calm down. Lucas? What are you doing there? Lucas? Lucas? Base militar. É, já tá bem perto do final, hein? There's the hangar. The base seems abandoned. Looks like we got here before the Oracle and the Purple Clan. They're not far away. I sense their presence. Jade's lost consciousness. She's at the end of her rope. We don't have much time. Are you sure that you don't want me to come with you? I don't know what's going to happen, Carla. I don't want to risk your life for no reason. Be careful. I need you. If I'm not back in 15 minutes, go back where we came from. Bogart will protect you. Nossa, que cansa o dedo, velho do céu. Ah! Years. For 2,000 years I've been awaiting this moment. The moment when the mystery is revealed to me, the answer to all questions. And it's you who brought me the Indigo Child. What an ironic destiny. The Orange Clan will make slaves of all humanity if they have the secret. What difference does that make? We already control the world, Lucas. The child will give us ultimate power. We will be the equal of the gods. I'll never give you the child. Your tiny role is finished. You can now disappear from the game. We thank you for all that you have done for us. Risadinha. Vamos lá. Mais um showdown aí. Nossa, esse aqui tá apertado, hein?
Nossa. Kamehameha. Um amigo meu começou assim também, trazendo jogos antigos primeiro. Ele tem canal ainda? Se ele tiver, você pode postar o link aí, você é moderador agora. Aí a gente dá uma olhada depois que acabar a live aqui. Ixi, agora é o outro. You are even more obstinate than we had thought, human. But the game is over. You and your race have lost. Your inferior species will disappear like the dinosaurs before you. We, the artificial intelligences, will be the new dominant race on this planet. Thanks to the secret of the child, we will know all. We will be more powerful than gods. Tá bom. Oxi. The temperature continues to drop. It doesn't seem like it's ever going to stop. 3/4 of humanity have already perished. The rest are chased night and day by the machines. We're forced to live underground like Essa bateria de celular tá quase acabando. The Purple Clan are the new masters of the planet. Now that they have the secret of the Indigo Child, nothing has the power to stop them. Carla and I have taken refuge with Bogart and the Invisibles. She's the best thing that's happened to me in a long time. Yesterday, she told me that she's pregnant. It must have been that night in Bogart's underground base. That means our child was radiated by the chrome at Wishida, just like I was in my mother's womb. The chroma has made me a sort of hero among the humans. We try to damage the AI machines as much as we can, although our chances of victory are obviously pretty small. Even if we could beat them, we'd still have to live underground because of the cold. In my dreams, I hear voices telling me that our child is the next Indigo Child, the savior of humanity. I try not to listen. For the time being, all I care about is protecting my wife and my child. What are you thinking about, Lucas? Oh, nothing. Nothing at all. Já tá assim? É. Nossa. São avançadas. É. Fim. Opa, zeramos. Zeramos. Projeto de tradução. Tribo Gamer. Show. Nossa, a bateria do celular tá 8%. Daqui a pouco vai desligar.
Isso é tão romântico. Pera aí, enquanto vai os créditos aí, deixa eu pegar botar no celular pra carregar. Pera aí. Que o Lucas parecia o trans. É, então, depois que foi. Você fez o final bom? Não sei, apesar que eu matei o oráculo, só que eu acabei perdendo com aquele que se fazia da véia lá, aquele amarelão. Mas o outro oráculo, né? É. Você acabou aonde? Eu acho que o final bom você tem que matar os dois, eu só matei um. Você acabou lá no... Acho que eu fiz o final médio. Então, porque o que eu fiz, a gente acabava lá no abrigo lá dos moradores de rua. É esse aí mesmo que eu fiz. Ah, é o bom. Eu fiz, não, esse é o médio, eu acho. O ruim é que você perde pro primeiro oráculo. Não, mas o médio, você não acaba lá naquele lugar. Médio. É em outro lugar. Ah, então não sei. Não, já são 11h30 já. Que bom, né? Deu pra terminar. Foram 3 lives. Pra terminar o Fahrenheit. Nossa, eu achei que faltava bastante ainda. Porque eu achei que o jogo tão comprido. Né? Ai, ai. Não dá pra pular. Tem que esperar. É, então, isso que eu tô esperando. Achei que dava pra pular os créditos, mas não dá. Ai, ai. E aí, o que vocês acharam desse jogo? O Guilherme acho que eu não conhecia, né? Ele tava até... Falou, o game tá muito misterioso. O Leandro parece que também nunca jogou. Ou jogou e não zerou, não sei. Esqueci agora. Eu disse meu parceiro. Fechamento de jogos. Eu falo. E agora você assistiu eu, né? É, agora eu assisti. Só que foi o mesmo final, né? Que coisa. É difícil fazer o outro. É, você tem que derrotar os dois. É. Derrotar o primeiro nem é difícil, agora o segundo tem que ficar apertando L1, R1. Nossa, dói. Você já tá com o dedo meio dolorido, né? É. E aí tem que apertar ainda mais, forte. Isso que é foda. Eu joguei sim, mas muito tempo. Mas não zerou, né? Você tinha falado que não tinha zerado. Então você acabou vendo o final aqui, né? Tomou um spoiler aí. Na metade? Ah. A história é bem viajada, né? É muito difícil entender a história. A história é muito viajada, mas o jogo é legal. O jogo vale a pena. Spoiler nervoso. Você pretende trazer ele no canal? No futuro aí? Da hora esse jogo, hein? Dá pra fazer série dele. Fazendo o final bom e tudo. Próxima live? Eu acho que eu vou fazer aquela live nostálgica de jogos de Super Nintendo e Mega Drive. Entre eles Bomberman, Mega Man. Começar com Mega Man. Depois Bomberman. Sonic. Ghosts and Ghosts, alguma coisa assim. E mais algum outro jogo aí que eu agora esqueci. Vou jogar um pouquinho de cada. Donkey Kong? É. Pode ser também. O Outbreak? Não, Outbreak eu vou esperar, né? Porque o Outbreak tem que ter gente pra jogar. Bônus 200. Ah, é, tem lugar.
Ué, não apareceu nada, só apareceu o bônus 200. Acho que é pra comprar aqui, né, na lojinha. Ó, tem 390 pontos. Dá pra comprar, dá pra comprar fotos, filmes, músicas. Sequência, boxing. Patinação no gelo. Galeria. Carla Valente. Ah, o Donkey Kong é de 64, né? A Agatha. Olha, uma foto. Papel de parede, hein? Foto papel de parede, hein? Especialmente pro Henry. Marcos. Aqui é a casa da véia. Fahrenheit, a telinha do menu. Tyler. A biblioteca. Nossa, tem bastante foto. Bastante foto, hein? Apartamento da Carla, eu acho. Ah, pode ser bastante dela. Cemitério. Ah, o Lucas salvando a criança no começo do jogo. Esse aqui é muito secundário, né? Não podia nem ter foto dele. Esse aqui é o chefe de polícia. O chefe da Carla e do Tyler. Nossa, bem secundário, nem se Essa foto aqui é da hora. Os 3 personagens. É, essa é bem legal. Ficou bem da hora essa foto. Ah, o oráculo Maia. Ah, o maluco que fica enchendo o saco que tá devendo dinheiro lá na polícia. A igreja. De novo. Essa cuequinha, velho. Nossa. Pelo amor de Deus, hein. Podia vir uma nova skin, né? O que é isso? Ah, tá. Helicóptero. Por um momento eu achei que era ataque de UFO. Sabe de quê? Ataque de UFO. Uhum. Eu olhei rápido assim naquela de baixo e achei que era uma nave. A menininha Índigo lá. A cidade. A parte que o oráculo ataca que mata a namorada do Lucas. No parque de diversão. Ah, aquele outro oráculo lá. Legal. Necrotério. De novo Fahrenheit. Ah, o museu. Nossa, não acaba mais essas fotos. Tá vendo como ele envelhece? Olha a diferença. Esse aqui, do começo do jogo pro do final. Envelhece pra caramba. É, né? Eu achei que só eu tinha notado que ele tá envelhecendo. Mas eu acho que tem a ver, eu acho que é o que você falou, né? Essa foto aqui. Ó, o Leandro curtiu essa foto. Qual a nota que o Leandro dá pra Carla? Na época que joguei não era traduzido. É, esse aqui é a versão de PC, né? Não é de PS2 não, é de PC. Curti muito. Sabia. Tinha certeza. Ó, vou pôr até de novo aí pra você olhar de novo. A delegacia. Ah, o pessoal da Quantic Dream que desenvolveu o jogo. Nossa, toda gente, hein? Da hora. É a última foto. Que pena que eles fizeram mais, né? Aí tem os filminhos.
Making off, captura de movimento, os personagens. Aqui é filminho, né? Vamos ver. Cuidado para não dar restrição de idade na live. Bom, nossa, é verdade. Eu coloquei nas configurações lá. Eu coloquei isso. Desde que eu comecei o canal, já coloquei essa configuração aí. Porque tem uma cena pela vez, né? É. Ah, isso aqui é só mostrando as animações dos personagens, né? Tá, vamos ver uma coisa mais interessante. Isso aqui é o quê? Ah, aquela parte da dança lá. Você pensa em um dia usar facecam? Então, a gente achou aqui uma webcamzinha. A imagem dela não é tão ruim, sabe? Até dá pra ver um pouco, mas o problema é que o quarto é muito escuro. Aí fica tudo preto, né? Dá pra fazer de dia só. Daria pra fazer de dia. Só que de dia não tem como fazer live. Aí é complicado. O quarto do Paulo tá com problema no bocal. Da luz. Tem que arrumar o bocal. A gente põe a lâmpada nele, a lâmpada queima. Qualquer coisa a lâmpada que põe queima. Pois é. Tem que trocar o bocal. E aí o quarto dele tá sem luz. Então não tem, né? Tem que eu ficar aqui. Então fica uma baixinha. Então. Você arrumar? Escuro, mas se você acender. Então, mas foi isso mesmo que a gente falou. Tá sem luz, nesse quarto. Porque o bocal aqui do quarto tá ruim. Tem que trocar. Ele não sabe mexer, né? Nossa, que dança longa, não vai acabar não? Sim, por favor. Making off, captura de movimento, as vozes, galeria. Ah, isso aqui é pegando as vozes dos personagens, né? Ah, sem luz, entendi. O jeito é esperar arrumar. É. Essa webcam até que não é ruinzinha, não. Pelo menos dá pra... né? Dá pra usar aí. Você tem que arrumar o quarto só. Não dá pra gente fazer live de dia, né? Porque... A dubladora da Carla. Se bem que tá muito baixo, não dá pra ouvir nada. Câmera sem iluminação. Então, esse que é o problema. Você botar aqui tudo escuro com aquela câmera vai ficar pegando muito pouco. Vai ficar meio bosta, né? Pra quem assiste aí. Pra mim, tanto faz. Eu não faço questão não de usar o facecam. Mas as pessoas parecem que gostam disso, né? Então, quando eu arrumar isso aqui, talvez eu comece a fazer. Com essa facecamzinha aqui. Ai, terminamos. Fahrenheit, mais um jogo zerado aqui no canal. Mais um. Próxima live amanhã talvez vai ser de jogos de Super Nintendo Mega Drive, né? Jogos antigos. Mas ainda não tenho certeza se vai ser. Então é isso. Vou indo nessa. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Mais esse jogo aí terminado aqui no canal.
Boa noite a todos. Bom descanso. Muito obrigado aí pela companhia. Você viu lá no meu primeiro vídeo? Gravei com a luz apagada. Ah, eu acho que eu vi sim. É porque não pega nada, né? Quando você tá com a luz apagada, a webcam só pega um monte de escuridão, né? E um pouco da sua cara, assim, toda borrada. Então não é legal. Até para aquelas gravações que o pessoal faz de jogos de terror no escuro, tem que ter uma iluminação, né? Não é completamente no escuro, senão não pega nada. E aqui tá completamente no escuro, então fica foda. Se um dia eu fizer uma live à tarde, né, mais cedo, der pra fazer, aí eu tento usar ela pra ver como que vai ficar. É, mas aí também deve ser caro, hein? Nossa, imagine. Vai entender, né? Agora que eu tô encerrando, que eu já fechei o jogo, parece 6 pessoas. É foda isso. Mas valeu aí, galera. Valeu, Leandro, Kikando, que tá sempre aí. Guilherme, Maracanã. A todos que apareceram, que não comentaram no chat. Que deram like. Muito obrigado aí. Até a próxima live. O Leandro falou uma coisa que faz sentido. O quê? Lembra umas lives, lembra uns vídeos antigos do Alan? Que ele fazia? Ele fazia com... Valeu, Leandro. Ele fazia no escuro. Também. Fazia. Tu lembra? Ele sempre fazia Era no horrível escuro. a webcam dele, né? Ah, mas dava pra ver ele. Dava pra ver. Por que essa daí a gente tentou fazer e não dá pra ver nada? Como que ele fazia? Será que é a posição que ele coloca? Não sei. Dava pra ver, era no escuro que ele fazia, não era com luz. Quero ver o Siren. Cara, se eu fizer o Siren, você vai ter que estar aí a live inteira pra ajudar, porque tá osso, viu? A gente tava seguindo o detonado dele, óbvio, né? Nossa, eu consegui passar acho que de 4 ou 5 fases só na live inteira. Ah, é osso. Ah, eu falei que era difícil. É, eu sei. Ai, valeu aí a todos. Boa noite, bom descanso, galera. Até mais aí. Valeu, fui. A Nana também mandou boa noite aí pra vocês. Fui.